Our safari in the jungle has been cut off by those wardens. Wamesema msishike stima nyinyi. It has been cut off. Made me wanna leave, made me wanna die. It was all a dream, got lost in your eyes. I could never leave when you were by my side. You always made me feel like I wasn't enough. Oh baby, you feel like torture. After all this time you're just a liar. You're burning. Made me wanna leave, made me wanna die. It was all a dream, got lost in your eyes. I could never leave when you were by my side. You always made me feel like I wasn't enough. Oh baby, you feel like torture. After all this time you're just a liar. You're burning at me just like fire. I'm just driven by my own desire. You know how to get me on my knees. All you want is for me to beg you please. You know how to get me on my knees. All I want is for you to love me. Ooh. Tell me baby, do you like the way you're torturing me? Ooh. Tell me baby, do you ever feel like you could love me? Ooh. Tell me baby, do you like the way you're torturing me? Ooh. Tell me baby, do you ever feel like you could love me? Todo me recuerda a ti, las caricias y los besos que te di. Dicen algo más y es que ha pasado tanto. Todavía pienso lo que pasaba en mi cuarto. Te imaginaba ya con vestidito blanco. Por ti es mi llanto. Bebé, acompáñame, sáname, que sea como en los viejos tiempos. Me hice adicto a todo de ti y creo que está de más decir que me encantas, porque me ves con tu carita de santa. Pero las tentaciones siempre me atrapan, ser el dueño de tremenda muchacha. Ey, quiero estar contigo, ven a mí, quedarme en tu vida, decidí. You know how to get me on my knees. All I want is for you to love me. Ooh. Tell me baby, do you like the way you're torturing me? Ooh. Tell me baby, do you ever feel like you could love me? Ooh. Tell me baby, do you like the way you're torturing me? Ooh. Tell me baby, do you ever feel like you could love me? There's a little bit of country in all of us. She's writing down lyrics in the back of her truck. Something about finding another way to go home. Her cell phone's ringing, it's a call from home. Her daddy's dying, said he'd like to move on. And all the lies they tell you just to keep you hanging on.
said all roads lead to Nashville, but there's a diesel train 5 miles long at the middle, and I'm stuck at that crossing again. Tennessee rain starts to fall in, salvation on the way. You see, I'm drowning in whiskey, but it wasn't always that way. Jump the crossing or go racing with the wind. All the lights they got flashing won't bring you back again. The Tennessee rain starts to fall in, salvation on the way. Starts to falling on my face. You see, I'm drowning in whiskey, but it wasn't always that way. Drink it up. Mnaona penye nimekaa? You see that gate? It's so pretty. Alafu nyumba yake iko mahali hiyo side. Sitaki kuonyeshana for privacy. So iko hiyo side huko. Mnaiona? Mnaiona hapo kwa mandizi. So, and this is the tea plantation. Hii place napenda sana. Uzuri wapo ushago unaweza kuja tu kumeditate. Hii ni mandizi huko. Unaweza kuja tu kumeditate, ukae hapa. Unafanya nini Makena? Nilishindwa kuchukua view ya morning. Maana vile inakaa. It looks like that and it's so windy. It looks like that. Anashika. Twende home. Makena hafurahishwi na hii place. So, I'll say, let me go home. There's another place looks like that.
serene and so quiet. You can just come here, relax. See, mna vile kanafanya. Kanasema twende home na kako hapa kanacheza na mchanga. Ona. So guys, let me go. It's getting cold here. So, before I go, if you're watching my video for the first time, I am Nemo Murage. Akisiku. Ndiji introduce by the way, because hii video nimeifanya madhogodhanio. I am Nemo Murage. Wase, si mnaona pale, sio kama mnaona mtu akichuna majani chai. Let me zoom. Ako anafaa kuwa mahali hapa, haonekani. So wapi? Uongo. Sio mgani? So tumekuwa disrupted. Tushakuwa disrupted. So guys, nimekuja na dogi. Deula uko na dogi yetu. Last time niliwaambia anaitangwa aje, lakini huyu ni mtoto. Tumuite Poko. Tuite huyu dogi Poko. Sasa acha tuamke twende home, tunaitwa. So, see you on the not on the next one, on the next video. But itakuwa tu hapa. So msiende. Home. Kuja unyonye. Clear valisha na nivi yetu twende. Twende. Vaa gumboot. Twende tukapike lunch. You want to go back to the house? It's too sunny. Twende. Ay, chasi twende. Wacha tumwache hapo, kuna mtu ametukasirikia huko. Okay, bye. Alafu najua kuna kuwa na cheaters huko. If you've been watching my videos, I think I've ever documented us down there. Kuna place inaitwa Kisima huko chini. Niliwaambia nitaonyesha kahawa, lakini si yetu, kahawa yetu iko huko juu. Mnakumbuka pia nilikuwa nimeketi huko kwa mandizi nikiwaonyesha. Hi baby. Ametukasikia, sio anataka kunyonya. Sambu unakasirika. Nilikuwa nimeketi mahali huko. Huko hivyo juu nikidocument this side. So, twende home. Kwani mnaniacha? Tutokea lami. Si ndio? Hatutarudi hivi. Nini inanuka hivyo? Kama tobacco. Na tu kuchoma takataka. Ndio hizo nini? Nasikia nimeboeka, I don't know why. So, nilikuwa that side. Nilikuwa nimeketi mahali kwa zile mandizi asubuhi. Leta nilikuwa sama sijifeel. I think ni hangovers. I feel bad. Hey, ni watu unakula, unashiba, alafu the next day unaamkia kazi. Mtu usikiaje? So, mnakumbuka nikiwaonyesha majani chai? So I think what who approved I don't know. Like that. Our day, spend the day with us. Sasa itaitwa hii video itakuwa spend the day with us in the village or spend, I don't know. It's just a random video.
Sasa majani chai ndio hiyo. Watu huku ni majani chai. Sinaona vile iko mingi. So mimi nilikuwa kwa zile mandizi ile time nikiwaonyesha. Nimechoka. Wachana ya kule tu. Miti, it's so serene. But they have made my nails. Nilitengenezwa na beshte yangu. I like supporting my friends too much. So much. Is it too much or so much? Kizungu ilikuja na meli. And I'm the I like supporting and making referrals. I'm the kind of person I will refer you. I will refer you. Allah. Huyo atanipea copyright. Si tuende hivi. Wewe baki peke yako aende huko. Si ukuje. I'm the kind of person I will refer you to my friends. Si ukuje. Nini? Si ukuje, kuja. Kuja baba. Kuja. Kuja tutokea hivi. Sawa. Kuja. Kuja. Kuja nikuambie. Si ukuje. Ai. Kuja. Kuja. Kuja nikubebe basi. Ita Brad. Ni nini nani amemkasirisha? Kuja basi tuende. Unatuwestia time. Ni nini sasa? I don't know why he is crying. Si kuja tuende. Si wanaenda wapi? So as I was saying before nikuwa distracted. Let me show you. Hizi ni sweet potatoes. Nani alipanda hizi ni za nani? Kuja. Na hazina kitu, si ndio? Utaki nini? So nave ziko na maua supu. So sweet potato una uproot hii. Ukiuproot take I give you a flower. Wacha nipe Brad flower. Shika flower. Shika flower. So this is sweet potatoes. Zina grow hivyo. Zinakaa hivyo. Life in the village. Tauku bado niko tu hizi nyumba. So I was saying I like referring my friends to people. No, like my friends. Ita water. I like referring my friends to my friends. Like I'm the hapa ni kanisa. I'm the kind of person I will refer you. Kuna church. Kuna nyumba mingi. I'm the kind of person I refer my friends to my friends job. Like nikienda nifanywe kitu poa I refer you. Hivyo. Sijuangi kukataa. So if you are watching this and you are my friend and you don't refer my YouTube channel to your friends, God is watching you. God is watching you. Huyu ni amekasirika. Wacha tumhag. Ni nini? Ai, wewe usine kutokezea kwa barabara, kuna lami huko. Usiende Brad. Hayai. Ni nini unalia sasa? Una watu wanaona ukilia. Naye amekukasirisha, hebu kuja uniambie. Kuja uniambie nani amekukasirisha. Acha kulia. Ai. Sasa wewe. So, nimepea huyo maua. Aya, mimi sina pesa ya sweet. Ndio unalia. So, refer me to your friends. Yeah. Refer them to my YouTube channel so that to hit 3,000 subscribers. Nilisema hii mwaka inakuja tunafaa tukue beyond 3,000 subscribers. Unaona kwenye tuko sasa? Akapi makena leta mkono. Tunatokea kwa lami sasa. Ni nini?
tumetarukirwa hata na socks. Leta mkono mama. Sina pesa ya sweet, sikubeba. Si tulikuwa tumeenda huko kwa kisima. Tutakujia sweet baadaye. Unaona kwa tumetoka lakini hatukukujia hiyo barabara. Hebu hapa muende vizuri. Sasa huko this place Brad. Hebu shikwa mkono. Nyinyi kwenu ushago mmetengenezewa barabara ama kunakaa madhogodhania? Maana huku ni lami. The governor, is it the governor of the MCA? He is doing a great job. So, mnaona mountain. Huku kuna mountain. Abu shikilia Makena mkono na Claire. Huku juu kuna mountain. Kuna barabara. So, I'll show you the view in the morning. Bring your hand. I'll show you the view. It's there. I think tushaienda huko but yote nisikuwa na vlog, so siku vlog. So kuna kaa hivyo, sitaki kuonyesha sura yangu, umeiona sana. Yani it's so... Akwapi huyu? Si uharakishe wewe. Eish. So turudi home. Tukapike. Tunatoka kwa lami. Oh, acha. You guys, we have a visitor. This is a grasshopper. Hi, grasshopper. Hey, it is gone. Butterfly. Turning home. I think let me end the video from this particular point. Yeah. Or yeah, today. See you on the next one. And remember to subscribe, remember to like the video, remember to huko watu wanakasirika bure. Huko kwanza amekasirika akilia hapa. So goodbye, see you on the next one. Guys, acha ujinga. Hey guys, what's up everybody? My good name is Mama Murage and Merry Christmas to you all. I hope you have a blast of 2024. Hapa tunapika chapo. Yeah. So, nitaonyesha how we'll be doing our schedule of the day. Keep tuned. Let us cook chapo. Na si ati hutu, kuna zingine, si ati ni hizi pekee ziko hapa. Kwa zingine sijamaliza huku chini. Ay, imezaa. Ng'ombe imezaa hapa. Kaka waru. Hii imezaliwa na Christmas Day, so hapa ndio Yesu akizaliwa. Tumekuwa na double blessings. Okay. Sema Merry Christmas. Chukuje. Hapa. Hapa kali. Shika useme Merry Christmas, sema Merry Christmas. Sema hivyo. Wewe sema hivyo. Merry Christmas, Happy New Year. Wewe sema hivyo. Sema Merry Yes. Christmas. Susan.
Ama Christmas. Yes. Ongea sema Merry Christmas. So guys, we are going to the forest. Let me show you the views of Embu County. Na huko majani chai. Hii place ndio tulikuwa wewe. Ama si huku? Siku hiyo tulipitia huko kwa falls. The cash crop of Embu is majani chai. So let me show you the views. This place is so beautiful. It's so beautiful. Look. Sijui nisimame pale niwachukulie sceneries. So tulikuwa ile side nyingine. Hiyo Christmas ile time unakumbuka? Ona ni haka kanalala, kanataka kuniharibia mood. So you see what I'm saying? It's so beautiful. Makena aki, utakulalisha kwa gari. So mnaona vile kuna kasopo. You can see it. You see those sceneries? They're so beautiful. Hizi anguka. All this for you people. Tumesema you subscribe tufike 3,000 subscribers. You see? The place is so beautiful. So beautiful. Huko ni Gadhangariri. Huko kwa tumeacha huko. Dodori Gate. Stop shika. Sasa huko kuna kwa na wanyama gani? Ndovu, kuna nyati. Kuna ndovu, kuna nyati. Lakini wanatokelezeanga time kuna mvua ama? Hata saa hii wako mbali. Ndovu hao karibu hapa. Walikuja leo walikuja. Saa ngapi? Gai. Hatuendi mbali. Unasikia vile anasema kulikuwa na ndovu hapa? Alafu anasema hawako mbali. Guy, This is what kind of forest is this? This is inaitwa J Forest. Sasa hiyo kwa Kenya lakini ni natural forest. Oh. Natural hii. Hii miti ni Mungu aliumba, kuna mtu alipanda hivi. Lakini iko na nini yake kama venye jina kama vile kuna wale ni Hiyo ni ng'ombe. Dile buffalo.
vile ulikuwa unataka kurudi nyuma. Gai. Kwa hivyo ng'ombe wanaingianga huku. Ona mavia elephant. Ati buffalo. Ndio mavia elephant hapa. Alafu kuna hizi chapo na elephant ng'ombe. Hizi. Itingira hara, haiwezi lala. Mwenyewe atakuja atoe. Kai. Lakini hao wanalipa. Hizo wanasema nimetoka Kenya. Unajua tofauti hapa ni. Unajua hapa ni kwa Mbarizi, hapa ni mama. Na pande ile nyingine Gavana ni mama. Hao ni watu. Sasa hizi ni za Kenya. Cool. ni hapa kwanza. Kwani mmerudi? Wewe wacha kupiga kelele. Hata. Na maroa ya kusia kunango. Aika. Ito pale na gani Mungu. Spendi jokes. Kama umekuja tu. Unajua. Kacha kupiga kelele. Kupiga kelele ama ukuliwe na mnyama. Nataka nikuwe na kuacha nyumbani. Hapo kuja mekimuta. Unaweza kaa. Nafikiri. Kwenda. Let's go back. So guys, something happened. There are a lot of animals, so we can go. You see, elephant imepita hapo some minutes ago, so we'll stop shouting. So elephant imepita hapo, so that's why we are coming back. It's bad. Let me show you. It's bad. So that's why tutaendelea na safari. Some animals and elephants huko. It's so scary. It's so scary. It's not scary. It's so scary. No, it's not so scary. It's so scary. Yeah, that's why. Wait. Tukasema we can go in the forest. So we can go. We can go. Doom. You want to share? So we call it a day. Wewe mchunge mtachomeka hapo. So our safari in the jungle has been cut off by those wardens. Wamesema msishike stima nyinyi. It has been cut off.